Hello everyone, welcome back to our channel. So today வந்து நம்ம அன்னைக்கு joins வந்து நான் எல்லாமே one goல போவேனான்னு சொல்லி till left join மட்டும் நான் எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். I have took no join, inner join and left join. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா பேலன்ஸ் இருக்க எல்லா ஜாயின்ஸும் பார்த்துட்டு let's have a brief view on all the joins and then வந்து நம்ம joins வந்து clear-ஆ இருக்கலாம். In this session we are not only going to have right join, full join, we are also going to have an advanced topics like left anti-join, right anti-join, then full anti-join, cross join and all. After that we will be going to have a clear idea on what is join, how it is working and all. Let's wait for a minute and then we will start our session. Okay, let's start. Okay, இப்ப right join அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி தான் பார்க்க போறோம். So right join அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, let us assume that we are having two tables. ஓகேங்களா, leftல ஒரு டேபிள் இருக்கு and then வந்து rightல ஒரு டேபிள் இருக்கு. ஓகே, so இப்போ நம்ம என்ன டேபிள் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா right join தான் பார்க்க போறோம். Let me give a view on this. right join. right joinனா என்னது? இந்த டேபிள் கரெக்டுங்களா? இந்த டேபிளோட டேட்டா எனக்கு வேணும் அப்படின்னா what I need to do is I need to do a right join. ஓகே, அப்ப right join அப்படின்னா என்ன பண்ணும்? It is going to return all the rows from the right table. right table இருக்க எல்லா ரோஸும் வரும் and only matching columns from matching rows from the left. matching rows from the left னா இந்த சென்டர்ல இருக்கிறது தான் வந்து லெஃப்டோட மேட்சிங். இந்த சென்டர்ல இருக்கிறது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டுக்கும் காமனான டேட்டான்னு சொல்லுவோம். கரெக்டுங்களா? அப்ப ரைட் டேபிள்ல இருக்க எல்லா டேட்டாவும் வரும் and then வந்து லெஃப்ட் டேபிள்ல இருக்க காமன் காலம்ஸ் மட்டும் நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும். காமன் ரோஸ் மட்டும் நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும். தட் இஸ் வாட் ரைட் ஜாயின். இப்ப ரைட் ஜாயினுக்கு நீங்க எப்படி வந்து query எழுதுவீங்க அப்படின்னா, யூ நீட் டு ரைட் இட் இன் அ வே லைக் செலக்ட் ஓகே ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள், லெஃப்ட் டேபிள். ஓகேங்களா? ஆஃப்டர் தட் நான் என்ன பண்ண போறேன்? சாரி, செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ரைட் டேபிள். ஓகே, A, B. Wait. This is A. அப்ப left sideல இருக்க table. And then வந்து right join நான் இந்த டேபிள பண்ணணும். right join நான் இந்த டேபிள பண்ணணும். right டேபிள பண்ணணும் இல்லைங்களா? So right table. ஓகே, ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு டேபிளையும் நான் ஜாயின் பண்றேன் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் த கீ ஐ நீட் டு ஜாயின். அப்ப ஆன் போட்டு left table dot key which is equal to right table dot key. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு நம்ம வந்து நார்மல் எஸ்கியூஎல்ல ஜாயின்ஸ் query எழுதுவோம். எந்த ரெண்டு டேபிள்லையும் எந்த காலம் வந்து ஃபாரின் கீயா பிஹேவ் பண்ணுதோ அந்த காலமை நம்ம வந்து இங்க கம்பேர் பண்ணணும். இப்ப இந்த நீங்க லெஃப்ட் ஜாயின் ரைட் ஜாயின்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது the thing is the order is mandatory. இப்ப நீங்க இங்க லெஃப்ட் டேபிள் குடுக்குறீங்கன்னா அந்த இடத்துல லெஃப்ட் டேபிள் தான் இருக்கணும். இங்க நீங்க ரைட் டேபிள் குடுக்குறீங்கன்னா ரைட் டேபிள் தான் இருக்கணும். The order is mandatory for the left and right join. And inner joinக்கு full joinக்கெல்லாம் வந்து அந்த order is not a matter, but when the left and right joins the order is a matter. ஓகேங்களா? இப்ப you can assume that you are having a customers table and orders table. இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா we need to get all the customers along with their orders. Okay,
along with their orders, including orders without matching customer. Which means I am writing it here. So we need to get all customers along with their orders. Okay, including orders without matching customers. Without matching customers. அதாவது இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க, நான் எனக்கு வந்து get all customers data. அப்ப let us assume that this I am taking இது வந்து orders table and இது வந்து customers table. ஓகேங்களா? இப்ப you need to get all the customers data along with their orders. Along with their orders in the sense orders அவங்க என்னென்ன ஆர்டர் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த ஆர்டர்ஸ் ஓட உங்களுக்கு டேட்டா வேணும், including orders without matching customer. ஆர்டர்ஸ் without matching customerனா என்ன, காமனான ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா, அதை நான் வந்து எனக்கு fetch பண்ணணும். So இந்த கொஸ்டினுக்கு how you are going to return that is something which is very simple. Select என்னென்ன காலம்ஸ் வேணுமோ அந்த காலம்ஸ். இப்ப நீங்க காலம்ஸ் டிஃபைன் பண்ணும்போது இப்ப நான் வந்து ஐடி டிஃபைன் பண்றேன் and then வந்து first underscore name, after that order id, then வந்து சேல்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப என்னன்னா இப்ப ஒரு காலம் வந்து கஸ்டமர் டேபிள்ல இருக்கும், இனி ஒரு காலம் வந்து ஆர்டர்ஸ் டேபிள்ல இருக்கும். நான் என்ன பண்றேன்னா ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. கஸ்டமர்ஸ் டேபிளுக்கு நான் ஒரு பேர் கொடுக்குறேன், சீன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். அப்ப இந்த சீன்ற பேரு எங்கெல்லாம் கஸ்டமர்ஸோட காலம் இருக்கோ கஸ்டமர்ஸ் காலம்க்கு நீங்க சி டாட் அப்படின்னு சொல்லி ஆட் பண்ணிடணும். ஆஃப்டர் தட் தென் வந்து என்னன்னா ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ்க்கு அடுத்து நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா ரைட் ஜாயின். ரைட் ஜாயின் எந்த டேபிள ஜாயின் பண்ண போறேன், ஆர்டர்ஸ் டேபிள ஜாயின் பண்ண போறேன். இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கணும், நான் ஓன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். அப்ப இங்க ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து கஸ்டமர்ஸ் டேபிள்ல, இங்க ஆர்டர் அண்டர்ஸ்கோர் ஐடி இஸ் ஃப்ரம் ஆர்டர்ஸ் டேபிள், ஸோ ஓ டாட். ஆஃப்டர் தட் சேல்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃப்ரம் ஆர்டர்ஸ் டேபிள் அப்படின்னா ஓ டாட்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன். ஸோ ஓ டாட் அப்படின்றது வந்து ஆர்டர்ஸ் டேபிள்ல இருக்க காலம் அண்ட் சி டாட் அப்படின்றது வந்து கஸ்டமர்ஸ் டேபிள்ல இருக்க காலம். ஓகேங்களா? ஓகே. ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்ணும், இந்த ரெண்டு டேபிள்லயும் எந்த காலம் வந்து காமன் which is a foreign key on both of this table on customer dot id which is equal to order dot customer underscore id. ஆர்டர் டேபிள்ல கஸ்டமர் அண்டர்ஸ்கோர் ஐடின்ற காலம் இருக்கு, அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க வந்து எனக்கு டேட்டா தரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து இங்க கொடுத்துருக்கோம். சோ இந்த இடத்துல நான் கொடுக்கறது வந்து காமன் காலம் இன் ஈச் இன் போத் த டேபிள், தட் இஸ் வாட் ஐ எம் கிவிங் ஃபாரின் கீஸ். ஓகேங்களா? ஓகே. சோ இஸ் தேர் எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ் கொஸ்டின்ஸ்? which means right join அப்படின்னா which is going to return me the all the rows from the right table and then we are going to have the data from the left table which is getting matched datas மட்டும்தான் எனக்கு வரும். Okay? Okay. So then next one is full join. இப்ப full join அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். So full join அப்படின்னா ரெண்டு டேபிள்ல இருக்கிற எல்லா டேட்டாவையும் எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். Which means all the rows from all the table, both the tables. இப்ப you can say like this is a A table and this is a B table. இது வந்து என்னது A and இது வந்து B table. ஓகேங்களா? இப்ப A டேபிள்லயும் B டேபிள்லயும் இருக்க எல்லா டேட்டாவையும் எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா then I can go with a full join. So இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா which is returning me all the table datas. Okay.
ஸோ இந்த எல்லா டேட்டாவுமே வந்து எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும். ஓகேங்களா? இதை நான் எப்படி பண்ணுவேன்னா, இது வந்து ஃபுல் ஜாயின் அப்படிங்கறதால எனக்கு இந்த காலமோட டேட்டா வந்து முன்னாடி இருக்கணும், ரைட் ஜாயின் மாதிரி இந்த டேபிளோடது வேணும், இந்த டேபிளோடது வேணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு ஸ்பெசிபிகேஷனும் இருக்காது. அதனால வந்து யூ கேன் யூஸ் வாட் எவர் யூ வாண்ட். தேர் இஸ் நோ திங்ஸ் லைக் ஆர்டர் வந்து இதுல மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு நீடுமே இல்லாததால யூ கேன் டூ இட் இன் யுவர் ஓன் வே. ஓகே, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெஃப்ட் டேபிள்ல கொடுத்தாலும் சரி, செகண்ட் ரைட் டேபிள்ல கொடுத்தாலும் சரி, வாட் எவர் இட் இஸ், இட்ஸ் ஃபைன். ஸோ வி கேன் சே செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஏ அண்ட் தென் ஃபுல் ஜாயின் அப்படிங்கறதால யூ நீட் டு கிவ் அ keyword called as full join B. அதுக்கு அடுத்து வந்து எந்த காலமை பேஸ் பண்ணி நீங்க ஜாயின் பண்ண போறீங்க, எந்த காலம் பேஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத ஆன்ன்ற கண்டிஷன் ஆன் ஏ டாட் ஏ அப்படின்னு கொடுக்கணும். அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு நிக் நேம் கொடுக்கணும். அப்படின்னா வாட் யூ நீட் டு டூ, இங்க வந்து ஃபுல் ஜாயின் இருக்கு இல்லைங்களா, கண்ட்ரோல் சி. ஓகே, I am removing this for now. Select a star from A, அதுக்கு அடுத்து அதோட nickname A. After that it is a full join, அதனால வந்து full join B B. ஓகே, அதுக்கு அடுத்து நான் எதை வச்சு ஜாயின் பண்ண போறேன், on A dot ID which is equal to B dot கஸ்டமர் ஐடி வாட் எவர் இட் இஸ், நீங்க எதை வச்சு ஜாயின் பண்ண போறீங்களோ அதை ஆன் என்ற கண்டிஷன்ல கொடுக்கணும். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் ஃபுல் ஜாயின். ஸோ ரைட் ஜாயின்னா என்ன, லெஃப்ட் ஜாயின்னா என்ன, இன்னர் ஜாயின்னா என்ன, நோ ஜாயின்னா என்னன்னு வி ஆர் வெரி கிளியர் ஆன் திஸ். ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நான் இப்போ வரைக்கும் வி ஹாவன்ட் சீன் எனி ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள், ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள், பட் வி ஆர் கிளியர் ஆன் த கான்செப்ட் வைஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் no join அப்படின்னா என்னது, no join means we are not joining any table, both the tables are independent tables. Okay, after that inner join அப்படின்னா என்ன, ரெண்டு டேபிள்லயும் இருக்க காமன் ஆன ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். that is what inner join. After this we saw that left join. left join அப்படின்னா என்னது, it is going to return all the rows from left. Okay, all the rows from left and only matching from right. ஓகேங்களா, that is what left join. And right join அப்படின்னா என்ன, which is also same, which is going to return me all the rows from the right table and only the matching rows from the left. Then வந்து full join அப்படின்னா என்ன, which is going to return all the rows from both the tables. That is what full join. இப்ப next வந்து some advanced join topics are there in SQL. அந்த advanced join topics என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, first there are 4 things. ஒன்னு வந்து full left anti join, right anti join, then வந்து full anti join, அதுக்கு அடுத்து வந்து cross join. ஓகேங்களா, இப்போ இந்த left anti join, right anti join, full anti join and what is that cross join அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, anti join அப்படின்னா first என்ன, first let me write the 4 new advanced joins in SQL. first வந்து left anti join, then right anti join, third வந்து full anti join, after fourth வந்து cross join. ஓகே, இந்த 4 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் வந்து இருக்கு. இதுல ஆன்டி ஜாயின் அப்படின்னா என்னன்னா, let us assume நம்ம கிட்ட 2 டேபிள்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா, லெஃப்ட் டேபிள், ரைட் டேபிள். இப்போ ஆன்டி ஜாயின் அப்படின்னா என்னன்னா, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லெஃப்ட் அப்படின்னா என்ன,
எனக்கு வந்து இந்த டேட்டாவும் வரும் இந்த டேட்டாவும் வரும், தட் இஸ் வாட் லெஃப்ட் ஜாயின். ஆனா இப்ப என்னன்னா ஆன்டி ஜாயின் அப்படிங்கிறது ஒன்லி லெஃப்ட் டேபிள், நாட் த காமன் காலம்ஸ் இன் போத் த டேபிள். இந்த காமனான ஏரியா வந்து எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகாது, ஒன்லி லெஃப்ட் டேபிள்ல இருக்கிற டேட்டாஸ் மட்டும் தான் எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும். தட் இஸ் வாட் லெஃப்ட் ஆன்டி ஜாயின். ஓகேங்களா? left anti join in the sense we can say like left table ல இருக்கிற datas, left table ல இருக்கிற left table ஓட datas மட்டும் தான் join ஆகும். It is not left table ஓட datas மட்டும் தான் return ஆகும். It is not going to return me the datas which is commonly present in the left and right table. ஓகே, இதுக்கு நம்ம எப்படி query எழுதுறது அப்படின்னா which is very simple. இதுக்கு வந்து left anti join right anti join என்ற keyword மாதிரி எல்லாம் கிடையாது, which is simple where we need to write a condition. ஓகேங்களா? the thing is நார்மலா நம்ம வந்து எழுதுற மாதிரி எழுதலாம். select star from A. okay, after this left join எதை பண்ண போறேன்? left join B. left join யாரை பண்ண போறேன்? B பண்ண போறேன். after this நான் என்ன பண்ணுவேன்? on A dot key, I can give the nickname for this as A and for this as B. A dot key which is equal to B dot COST underscore ID. A ஓட ஐடியும் B ஓட ஐடியும் நான் வந்து செக் பண்றேன். இப்ப லெஃப்ட் ஆன்டி ஜாயின் அப்படிங்கும்போது ஆன்டி ஜாயின்னா எனக்கு ரைட்ல இருக்கிற காலம்ஸ் வரக்கூடாது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? வேர் B ஓட கஸ்டமர் ஐடி இருக்கு இல்லைங்களா, கஸ்ட அண்டர்ஸ்கோர் ஐடி which is nullனு சொல்லி நான் கொடுத்துறேன். so is null அப்படின்னா அப்ப அந்த இடத்துல கஸ்டமர் ஐடி இல்லைன்னா we are not having any data for that table. அப்ப அந்த கஸ்டமர் ஐடி நல்லா இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் எனக்கு டேட்டாஸ் ரிட்டர்ன் ஆகும். if that customer id which is not equal to null and there is some customer id அப்படின்னா we are not going to get any data. okay, so this condition நீங்க இப்ப left anti join பண்றீங்கன்னா right side table ஓட column which is nullனு சொல்லி நீங்க செக் பண்ணணும். then only we will be able to get the data which means which are not exactly present in the left table, right table. okay, right table ல இருக்க column நம்ம செக் பண்ணணும் whether that is null or not. if it is null எனக்கு வந்து data வரும். I mean if it is null அப்படின்னா that is not going to have any data for this customer. if some data is there அப்ப அது வந்து commonல இருக்கும். left join கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா initially என்ன பண்ணும்னா left join பண்ணும். left join பண்ணிட்டு it will check. left join பண்ணிட்டு என்ன பண்ணும்? it will check this condition. if a customer id which is null அப்படின்னா it will remove that data. if it is not null, if it is null it will keep it. okay, have you understood this? if it is null it is fine. if it is not null there is some data on the orders table and அந்த orders table ல இருக்க டேட்டாவை எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது. எனக்கு நல்லா இருந்துச்சுன்னா வந்து அங்க டேட்டா இல்ல which means common data is not present, so it won't return. okay, then அப்ப right anti join அப்படின்னா என்ன? it is also same. right anti join அப்படிங்கிறது which is similar like this அதான். okay, so right anti join என்ன? right side table ல இருக்கிற எல்லா டேட்டாஸும் வரும் instead of having the common datas. so this is how it will be. right side ல இருக்க எல்லா டேட்டாவுமே வந்து எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும், ஆனா வந்து காமன் டேட்டாஸ் எதுவுமே ரிட்டர்ன் ஆகாது. அப்ப இதுக்கு நான் எப்படி query எழுதுவேன்னா it is also very simple. இப்ப நம்ம நார்மலா
select star from நம்ம என்ன பண்ணுவோம் A right join B ன்னு சொல்லி கொடுத்துறோம். After this என்ன பண்ணுவோம் on which A dot key which is equal to B dot key ன்னு கொடுத்துறோம். இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த லெஃப்ட்ல இருக்கிறது நல்லா இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் டேட்டா வச்சிருப்பேன். if there is any data present in the left then it is the common data. அப்ப என்ன பண்ணும் where A dot key which is equal to null னு சொன்னா it is a string ஆயிடும். so is null னு சொல்லி நான் கொடுக்கணும். that is how it will be. ஓகேங்களா is null னு நான் சொல்லி கொடுக்கணும். இப்போ என்னன்னா நமக்கு வந்து நார்மலி டேட்டா வந்து நான் டேபிள் சொன்னதையும் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ரெண்டுமே கொடுத்ததையும் நான் எனக்கு டேபிள் வரும். இப்போ டேபிள் வந்ததையும் ஐ வில் கெட் அ டேட்டா. இப்போ நான் செலக்ட் பண்ற காலம் எல்லாமே ரெண்டு டேபிள்ல இருந்தும் எனக்கு வரும். ஓகேங்களா இப்ப ரைட் ஜாயின் அப்படின்னா என்ன எனக்கு காமனா இருக்கிறதும் எனக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆகும் கரெக்டா. அப்ப தேர் ஷுட் பி சம் ஐடிஸ் ஃபார் தட் காமன் டேட்டாஸ். இப்ப காமனா இல்லாத லெஃப்ட் சைட்ல இருக்க டேட்டாஸ்க்கு எனக்கு என்ன இருக்கும் நல்லுன்னு சொல்லி இருக்கும் கரெக்டுங்களா. அப்ப நான் இங்க என்ன கண்டிஷன் கொடுத்திருக்கேன்னா வேர் A dot key is null அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ஆகும் A dot key which is null அப்படின்னா என்னது நல்லுன்றது இங்க வந்து இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எதுவுமே இல்ல அப்படிங்கும் போது இட் வில் ரிட்டர்ன் மீ நல். அப்ப ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாம் என்ன ஆயிடும் ரிமூவ் ஆயிடும். ஓகேங்களா திஸ் இஸ் வாட் ரைட் ஆன்டி ஜாயின். அதுக்கு அடுத்து இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபுல் ஆன்டி ஜாயின். நெக்ஸ்ட் ஃபுல் ஆன்டி ஜாயின் அப்படின்னா என்ன we are having the same kind of ரெண்டு டேபிள் இருக்கு. okay again ரெண்டு டேபிள் இருக்கு. இப்ப இந்த ரெண்டு டேபிளையும் ஆன்டினா என்ன காமனா இருக்கிற டேட்டாஸ் எனக்கு வரக்கூடாது. அப்ப ஃபுல் ஆன்டி ஜாயின் அப்படின்னா என்னன்னா what I am going to do இந்த டேட்டா வரும். ஓகே அண்ட் தென் இந்த டேட்டாவும் எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும். ஓகேங்களா ஆனா காமனா இருக்கிற நடுவுல இருக்கிற டேட்டாஸ் எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகாது. தட் இஸ் வாட் ஃபுல் ஆன்டி ஜாயின். இப்ப ஃபுல் ஆன்டி ஜாயின் அப்படிங்கும் போது ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் அ queryனா இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி சிம்பிள். காமனா இருக்கிறது எனக்கு வரக்கூடாது கரெக்டுங்களா. அப்ப நான் என்ன பண்றேன் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் A full join B on A dot key which is equal to B dot key. அதுக்கடுத்து B dot keyக்கு அப்புறம் we need to write இந்த இதுக்கு கண்டிஷன் எழுதணும் இல்லையா. ஒன்னு ஏல இருக்கிறது நல்லா இருக்கணும் ஆர் எல்ஸ் B ல இருக்கிறது நல்லா இருக்கணும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன் ஆனா நான் ரெண்டு கண்டிஷனும் ஆட் பண்றேன். where A dot key which is null or B dot key which is null. ஓகேங்களா so this is what the condition is. full anti join அப்படின்னா என்னது this is what the condition is. ஓகேங்களா ஓகே அதுக்கு அடுத்து we are having a cross join. cross join அப்படின்னா என்ன let me clearly explain you what is cross join. we are having customers table and then again we are having orders table. இப்ப customers table I can say like we are having two records. ஒரு ரெக்கார்டு and then இங்க ஒரு ரெக்கார்டு இருக்கு. in orders table we are having three records. இங்க ஒரு ரெக்கார்ட் இங்க ஒரு ரெக்கார்ட் and then இங்க ஒரு ரெக்கார்ட். ஓகேங்களா இப்ப cross join அப்படின்னா என்னன்னா இந்த customers tableல இருக்க each and every record is connected to the other two records, other three records. and அதே மாதிரி இந்த ரெக்கார்டும் வந்து ஆப்போசிட் டேபிள்ல இருக்கிற எல்லா ரெக்கார்ட்ஸ் கூடயும் கனெக்ட் ஆயிடுங்க. that is what cross join. cross join அப்படின்னா இப்ப என்கிட்ட 2 records in this table and 3 records in this table. so all in a together we are going to have 6 records as a result.
அப்ப இதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா I'm going to write a query select star from A அதுக்கடுத்து cross join B. That's it. இதுக்கு வந்து நான் எந்த கண்டிஷனும் கொடுக்க வேண்டிய நீட் இல்லை. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா cross join அப்படிங்கும்போது நீங்கள் வந்து எப்படியா இருந்தாலும் இந்த number of records is going to match going to multiplied with this number of records, which means it is not going to have something based on the condition தான் process ஆவேன்னு கிடையாது. It is something going to happen for each and every records. அதனால வந்து it is not a scenario நீங்க வந்து இதுக்கும் அதுக்கும் ஏதாச்சும் கண்டிஷன் வச்சு செக் பண்ணணும் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது. You can check it you are not there is no condition is needed to check. அதனால வந்து simply you can give a cross join அப்படின்ற keyword மட்டும் கொடுத்தா போதும். Okay. இப்போ let me clearly tell you, left join right join அப்படின்னா you are having a keyword. Okay, you are having a keyword to specify whether it is a left join or right join சொல்லிட்டு. ஆனா left anti join right anti joinக்கெல்லாம் உங்களுக்கு keyword கிடையாது. நீங்க left join right join என்ற keyword யூஸ் பண்ணி you are specifying a condition. So with that condition you are going to have a left anti and right anti join. Okay, this is what SQL joins means. Okay, so if you have any queries on joins, let me know, or else we'll wind up the session and we'll come up with some other interesting topic from tomorrow. So what I'm thinking is யாருக்குமே வந்து SQL வந்து which is not needed னு நினைக்கிறேன். So what I'm thinking, instead of SQL we'll come up with a new topic from tomorrow, because SQL most of the members are known and there is no need for SQL, I think. So can I come up with a new topic from tomorrow, or SQL is fine? So I'm not sure, no response from your end. I will try to come up with some other new topics from tomorrow, not SQL, because SQL வந்து அவ்வளவா okay then. Tomorrow we'll come up with a new topic. Okay, thank you so much. We'll see you tomorrow. Bye.